তো হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা শিখব বুক মেকআপ কী করে ডিজাইন করতে হয়। তো বুক মেকআপ ডিজাইন করার জন্য আপনাকে একটি পিক্সেলab অ্যাপ প্রয়োজন হবে। তো পিক্সেলab অ্যাপটি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবেন, অথবা ভিডিওর নিচে পেয়ে যাবেন, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তারপর আপনি চলে যাবেন টেস্টে গিয়ে এখানে লিখবেন, এখানে আমি লিখছি মুক্ত পাখি। তো ঠিক আপনিও এভাবে আপনার চয়েস মতো একটা নাম দিয়ে দেবেন, নাম দিয়ে এখান থেকে ওকে করে দেবেন। তো আমাদের নাম লেখা হয়ে যাওয়ার পর আমরা এটা একটা কালার দেব এবং এটা একটা ফন্ট চেঞ্জ করব। তো এরকম একটা পিএনজি আপনারা অ্যাড করে নেবেন। এই পিএনজিটা আমি ভিডিওর নিচে দিয়ে দেবো, চাইলে সেখান থেকে ডাউনলোড করে করতে পারেন। আমরা পিএনজির কালারটাও সেম ফন্ট কালার দিয়ে দেব, একদম যেখানে উপরে যে লেখাটা আছে সেম কালার করে নেব। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and so I won't hold back, and you should know that was never good, just have regrets. So I won't go back, oh, but I got me to forget the time I lost, the regrets, moonshine back. তো আমাদের এটা সেভ করে নেব, কাজ হয়ে যাবার পর এখান থেকে সেভ করে নেব। সেভ করার পর আমরা চলে যাব ক্রোম ব্রাউজারে।
তো আপনি গুগল ক্রোম ব্রাউজারে আসার পর এখানে লিখবেন ফ্রি অনলাইন বুক মকআপ মেকার। So I'll hold back, and you should know that, তো এটা লেখার পর আপনি এখানে নিচে দেখতে পাবেন লেখা আছে ফ্রি বুক মেকআপ। তো এখানে দেখতে পাবেন অনেকগুলো আপনি মেকআপ পেয়ে যাবেন। এখান থেকে একটা চয়েস করে আপনি আপনার মনের মতো কাজ করে নিতে পারবেন, যেটা ভালো লাগে আপনার এটা আপনি সিলেক্ট করে নেবেন। এটা সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আপনি ফটো এড করে নেবেন। আপনার ফটোটা যে ফটোটা কাজ করেছেন দেখেছেন সেই এরকম এড করে নেবেন। তারপর এই ফটোতে ক্লিক করবেন এবং ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে ডাউনলোড করে নেবেন। I